हाय एवरीवन, दिस इज संपदा। और कैसे हैं आप सब? पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। So today I am here to talk about my upcoming workshop, that is Peekaboo Scrapbook Masterclass. So many of you may know that this is an online class and you're going to learn a big size of album, that is 10.5 cross 13 inches. It's a large album and it's a huge project. So I'm here to talk about it, to give you some details. Also, I'll be answering all the queries that I have got on Instagram and WhatsApp. So one by one, I'll take the queries and I'll answer it, okay? So why I'm calling it a master class? Because in this class I'm going to give you all my knowledge. I'm going to impart all my expertise and skills that I'm having in scrapbooking and that I have learned in last few years, that I have noted down. I'm going to give it to you all, basic and advanced techniques of scrapbooking. So it is, a complete package if you want to learn scrapbook, and it is designed for everyone. Like if you're a crafter, if you're a non-crafter, if you're a beginner, you can do this class. Okay, so it is not mandatory that you have to be a crafter or you have to have some basic skills on scrapbooking, then only you can do this class. Okay, you can do this class. It's an online class, you can do it from anywhere. All right, so that is the reason it is a master class. And also the main and the most different thing about this class is that I'm going to create this scrapbook from scratch to finish in front of you. So the videos that you will be getting has been shot while I have created this scrapbook for the first time. Okay, so you will see how I plan, how I do concept designing, how I design my albums, and how my thought process works when I create a scrapbook. Okay, so you will learn how to start off when there are materials in front of you, and you will see that how the process starts of the scrapbooking. Okay, now as you all know that this scrapbook is in large size. All right, and size is 10.5 cross 13 inches. It is an online class, and I can assure you that after doing this class you can make large size of scrapbook in any theme. Okay, so firstly I'm going to give you some highlights. I'm going to read down the highlights of this class. That means that what you're going to learn in this class. After that I'll take all the queries that I have got and I'll answer that one by one. Okay, so you will be trained on how to create the interactive pages, how to take the measurements, the concept behind it, and how to keep your page sturdy. All right, lot of elements and lot of pages are there in this large size of a scrapbook, because large size definitely you're going to put lot of pictures. So you will learn how to make your album sturdy. Next thing is you will be learning the pop-up techniques. A lot of pop-up techniques are there, and how to use the page elements, the elements that you have got in the paper pack, how to use it in your album creatively. And also at the same time you don't need any kind of special or extra tools for that. Okay, next is you will be learning the binding. Okay, the binding is the very important part of the scrapbooking. In this class I am teaching the fabric binding. Okay, so you will be learning that how to do a fabric binding from scratch to finish and how to make a flawlessly finished album. Okay, so these are all the details, and most of the highlights were shared with you in WhatsApp and Facebook. Also you'll be learning how to make a fumarine flower. The flowers that are shown in this album, that has been used in this album, are all handmade from scratch. So the process of making a fumarine flower, how to shape it, how to make it, it's all there in the class. Okay, it's part of the class. So more details are there which has been shared to you on Instagram, WhatsApp and Facebook. If you have not received it, you can WhatsApp me on my number, that is 9650111474. You can WhatsApp me, the number is given in the description box. So I'll be sending you the details if you have not received it. Okay, now I will be coming to the queries, because most of the details has been already shared with you. The queries I have got on Instagram, on my WhatsApp, and I will just read it out and I will be answering it. Okay, so the first question was how the class will be conducted, and is it an online or face-to-face class? Okay, so as I've told you, this is an online class. It is not a face-to-face class, because if done face-to-face it is going to be a 4 days class. If with discipline you will sit for 6 hours, then it is going to be a 4 days class, which is not possible for working women, for those who are having kids, for those who cannot sit continuously for 6 hours. So I have compiled this class in
detailed videos, and the pre-recorded sessions will be sent to you. If you are registered for this class, the sessions will be sent to you, the class videos will be sent to you. You need to download all the videos, and then we'll be having the lifetime access. You can play, pause, rewind, you can see this class, you can complete this class as per your own pace and feasibility. Okay, so there is no mandatory sitting continuously for the class. Okay, you can do it as per your own pace. Also, the videos are professionally shot, and these are all HD qualities videos, so you will be getting the videos and the notes. Okay, the next question is, I am not a professional crafter, can I do this class? Do I need any basic class first? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, आप प्रोफेशनल क्राफ्टर नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं. आई हैव डिज़ाइन दिस क्लास कीपिंग द बिगिनर्स, नॉन क्राफ्टर्स एंड क्राफ्टर्स ऑल्सो इन माइंड. ये क्लास इसीलिए डिज़ाइन की गई है कि अगर आप बिगिनर हैं या आप नॉन क्राफ्टर हैं तो भी आप इस क्लास को कर सकें, बिकॉज इसमें बेसिक से स्टार्ट करके वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एडवांस टेक्निक्स. ऑलराइट, so all the basic and advanced techniques are there in this class, and also it will help you, you know, these are all the building blocks for this scrapbooking. So all these techniques are going to help you if you're a beginner, if you're a crafter or a non crafter. आप तीनों में से कोई भी लोग इस क्लास को कर सकते हैं. ऑल राइट, कोई बेसिक क्लास करने की या कोई बेसिक स्क्रैपबुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बेसिक से ही हमने स्टार्ट किया है. आई हैव गिवन ऑल द बेसिक नॉलेज फर्स्ट, देन आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस स्क्रैपबुक. ओके, सो यू विल बी finding it very easy. Do not worry, because in my previous classes also many of the non-crafters have joined, and trust me, they are creating beautiful scrapbooks now. So it doesn't matter if you're a non-crafter. Okay, so my next question is, एक question है, how this class is going to help us. ओके, आप कोई भी क्लास करते हो, आप कुछ भी सीखते हो, इट नेवर हैपन्स कि आपको कुछ उससे नॉलेज नहीं मिलती है. ये तो एक बहुत ही बड़ी क्लास है. सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन. क्राफ्टर हो चाहे नॉन क्राफ्टर हो चाहे बिगनर हो, इट इज़ गोइंग टू एड ऑन टू योर स्किल्स. इट इज़ गोइंग टू मेक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर स्क्रैप बुकिंग नॉलेज. एंड ऑल्सो इफ़ यू लर्न दिस एल्बम, यू कैन मेक एनी साइज ऑफ एल्बम. आप किसी भी छोटे या बड़े साइज़ के एल्बम बना सकते हो अगर आपने एक बार ये क्लास कर ली तो. ओके, सो आई होप दिस इज़ हेल्पिंग. एंड okay, I have got some more questions like that are not related to my class. Okay, but those were like scrapbooking business start करना है या अपनी scrapbook sell करनी है, then how to, you know, कैसे start करें, how to start off your scrapbooking business. So I'll come to that point. Okay, I'm not going to talk about it now. So right now I'm going to take the next query, which is, if I try to make big size album, it falls apart after some time. I am not able to do binding which is strong enough. बिग साइज एल्बम बना रहे हैं तो वो कुछ टाइम के बाद से खुलने लग जाती है और बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग डू दिस क्लास, बिकॉज इन दिस क्लास देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बाइंडिंग and how to make a strong and sturdy binding. Okay, how to make a strong and sturdy album that can hold on all to your pages, because generally large size की albums में, when I make large size of albums for my clients, 100 200 250 pictures तक उसमें add होती हैं depending upon the requirement. Okay, so it is very important that your album should be strong, your binding is sturdy, and you are making the pages स्टडी इनफ सो दैट इट कैन अकोमोडेट ऑल द पिक्चर्स एंड एम्बलिशमेंट्स. क्योंकि बहुत सारे इंटरेक्टिव लेआउट्स होते हैं, उसमें पिक्चर्स भी लगती हैं, देन यू आर गोइंग टू ऐड द एलिमेंट्स ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतना इनफ गसट दे रहे हैं, इस तरह से पेज को प्री प्लान करके आप डिज़ाइन कर रहे हैं सो दैट इट कैन अकोमोडेट ऑल द थिंग्स. ओके, एंड आफ्टर ऑल दोस टेक्निक्स, आफ्टर डूइंग ऑल दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एल्बम अच्छे से क्लोज और खुलनी चाहिए. शुड ओपन एंड क्लोज नाइसली. It should also lie flat on the surface. It should not happen that आप एल्बम खोल रहे हो इधर से एंड दूसरी तरफ से वो उठ जा रही है. दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ डिज़ाइनिंग द एल्बम. आपकी एल्बम पूरी खुलनी चाहिए अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं तो. सो आई विल बी टेलिंग यू, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट इन दिस एल्बम. सो यू विल लर्न हाउ टू मेक योर पेजेस lie down flat on the surface, how to make your album sturdy and strong enough to hold on to your pages. It is not going to tear. Trust me, it is not going to tear if you learn this class.
Okay, so next question is, my paper binding never holds on joints when I make big size of albums. जॉइंट्स पे एल्बम टीयर हो रही है, किसी भी साइज़ की बनाओ या बिग साइज़ की बनाओ, बट जॉइंट्स पे टीयर हो रही है. ऑफ कोर्स टीयर होगी. ओके, इफ़ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली वो आपके टीयर होनी ही होनी है. ऑल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मटीरियल यू आर यूजिंग, वेदर यू आर यूजिंग अ गुड जीएसएम ऑफ पेपर, वेदर यू आर यूजिंग द प्रॉपर राइट ग्लू, कौन सा टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर मेथड ऑफ बाइंडिंग और नॉट. ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन यू आर डूइंग द पेपर बाइंडिंग. तो आपकी क्या टेक्निक्स हैं, आप कैसे बना रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड इट इज़ गोइंग टू टीयर और नॉट. ओके, in this class you are going to learn fabric binding, and fabric binding I personally feel it's very easy. Firstly it is very easy to do. So एक ये रीज़न है कि आप फैब्रिक बाइंडिंग कर सकते हैं अगर आपको पेपर बाइंडिंग नहीं पसंद है. ऑल राइट, ऑल्सो यू शुड नो फैब्रिक बाइंडिंग बिकॉज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बाइंडिंग एंड फैब्रिक बाइंडिंग इज़ वन ऑफ द काइंड. ऑल्सो इन दिस क्लास यू विल सी दैट फैब्रिक बाइंडिंग कर तो सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे बहुत ही फ्लॉलेसली कर रहे हो. ऑलराइट, सो आई विल बी टीचिंग ऑन हाउ टू डू अ फैब्रिक बाइंडिंग फ्लॉलेसली. ओके, विथ वेल फिनिश्ड उसकी बाइंडिंग होनी चाहिए. And if you have seen my work, I am very particular about the finishing and the flawlessness or cleanliness. It is not important that you add lot of elements in your project. Simple clean album होनी चाहिए, but मुझे particularly बहुत ही clean वेल फिनिश्ड एल्बम्स पसंद हैं और मैं वही सिखाने की भी कोशिश करती हूँ अपनी क्लासेस में. सो फैब्रिक बाइंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो बाइंडिंग है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए. पेपर बाइंडिंग में भी होता है. इन दिस क्लास बिकॉज फैब्रिक बाइंडिंग है तो हम फैब्रिक बाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं. आई पर्सनली फील फैब्रिक बाइंडिंग ईजियर देन पेपर बाइंडिंग. एल्बम टीयर नहीं होगी जॉइंट्स पे बिकॉज ऑफकोर्स पेपर नहीं है, वो फैब्रिक है, तो टीयर नहीं होगी, बट फ्लॉलेसनेस की और प्रॉपर मेथड फॉलो करने की ज़रूरत है. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ आई मेक दिस काइंड ऑफ स्क्रैप बुक, हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस. ये सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मैं कितने में सेल करूँ, मेरी एल्बम कितने में सेल हो जाएगी, मैं क्या प्राइसिंग रखूँ. सो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो. आई थिंक आई हैव डन अ वीडियो एंड इट इज़ देयर ऑन माई यूट्यूब. आई सेंड द लिंक इफ़ यू वांट, बट मैं थोड़ा सा क्विकली आई जस्ट टॉक अबाउट इट. सी, हैंडमेड के साथ क्या होता है कि यू हैव द प्रिविलेज ऑफ कीपिंग द प्राइस ऑफ योर ओन चॉइस. ओके, अपने हिसाब से आप हैंडमेड के प्राइस रख सकते हो, बट क्या है कि इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपने मन से कुछ भी रख दो, बेतुका कुछ भी प्राइस रख दो. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर हैविंग. यू शुड नो द मार्केट, करेंट मार्केट विच इज़ गोइंग ऑन इन योर प्रोडक्ट रेंज, क्या प्राइसिंग चल रही है. यू शुड नो दैट ऑल्सो. आपकी वर्क क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है. अबाउट द ब्रांड यू हैव मेड आउट ऑफ योर सेल्फ, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है. और आपका क्लाइंट बेस कैसा है. ओके, कितनी रीच है आपकी मार्केट में, इस पे भी आपका सेलिंग प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. बट हैंडमेड के साथ यू हैव द प्रिविलेज टू कीप योर ओन प्राइसिंग. ओके, अब सब पूछते हैं कि मैं कितने में सेल करूं. पर्सन टू पर्सन, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, सबके प्राइस रेंज अलग ही होती है. मैंने जब स्टार्ट किया था मेरी प्राइस रेंज अलग रहती थी, अब अलग है. ओके, सो आई विल जस्ट से कि जो मटीरियल कॉस्ट होती है उस पर डिपेंड करता है. So material cost, basically number one, material cost plus the effort you are giving in making that product. Effort means the time you are giving in making that product, plus your profit. If you will add these three things, it is going to make your selling price. It is equal to your selling price. All right. Now, how to decide the profit? If you are starting off, you have just started, you want to make a base in the market, you can keep your profit less, but never compromise in materials, never compromise in the effort and time you are giving in making that product. All right, materials में भी मैं ये बोलूँगी कि try to use good quality of product. It is going to help you to make a base and to make a quality product for you. All right. दूसरी चीज़ ये है कि I have got queries from the clients, और बहुत सारे ऐसे आते हैं कि मुझे तो 2-3 thousand में भी स्क्रैप बुक मिल जा रही है, मैं 6, 7, 8, 9, 10,000 क्यों पे करूँ.
So it's okay if you are, if you are selling your album in 6 or 7,000, that means you are using, good materials. Maybe you're using the your work quality is important. तो अगर ऐसा है then do not worry, it is completely fine. बहुत लोग कम में भी बेचते हैं, बहुत लोग ज़्यादा में भी बेचते हैं. You have to decide what kind of materials, what quality of materials you are using, and you have to decide the effort. Okay, अपनी effort cost, अपने profit को ज़रूर count करो आप. ऑल्सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप उसमें बहुत टाइम लगा रहे हो एक छोटे से प्रोजेक्ट को बनाने में, देन इट विल बी यूजलेस फॉर यू, कि आप प्रॉफिट भी आपको नहीं इतना मिल पाएगा एंड देन आपका एफर्ट भी ज़्यादा हो रहा है और आप छोटे से प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट लगा सकते हो. ऑल राइट, सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टोल्ड यू मटीरियल कॉस्ट, योर एफर्ट कॉस्ट मीन्स the time you're like how much hours you're giving in making that product, and also your profit. These three things you will add, you will get the selling price of your product. Also working continuously or dedicatedly अगर आप काम करोगे तो you will get to know how to keep the pricing for your products. You will learn that. Okay, it's not a big deal. Just you have to be disciplined and you have to make a routine for yourself if you want to seriously earn a money, if you want to make a brand of yourself, if you want to make a name, and if you want to get more and more clients, you have to follow these things. All right, so these are all the questions that I have got, and I have tried to answer all of them. If you have any other query like the okay, one more thing is there. What is the fee and fee structure? That is a very common question everyone has asked. So the fees of this class is 8,500 rupees with kit. Okay, and without kit it is for 5,000 rupees. So I'll request all of you, please do not bargain in the fees, because you can see this is a large size of album. The materials are, lot of materials has been used in this kit, and 3 paper packs are there, premium quality 50 cardstocks, and then chipboards and other lot of things are there in the kit. Okay, and some of the things are especially being customized for this class. Okay, so I have ordered these things to for the custom made, and so all these things will be the part of the kit. That is the reason. And if you're not taking it with the kit, the fees is 5,000 rupees, because it's a very detailed class and it's a large size scrapbook class, and you're going to get the videos which you can download, you'll be getting the notes, and there will be a query session after this class. So if you have any kind of query regarding this class, you can feel free to ask me. I'll always be there to answer. And what else? Okay, so these are all the questions. If you want to get details about the kit, like what all will be there in the kit, you can message me. I'll send you the details, that what are the products included in the kit, and what are the basic things or the tools which are not included in the kit, because tools are not included in the kit. Let me tell you beforehand. Basic tools में आपको क्या चाहिए होगा? You should have trimmer, you should have the scoreboard, you should have the paper cutter or the knife, and which is used to cut the paper. You should have the tape, glue, just these things you need, a scissor of course, and you can start with this project. So this is the fee structure. I have told you that this class is online and you can do it from anywhere. The class is available with kit and without kit. So if you have any query regarding this class, feel free to ask me. My number is there in the description box, and I will request you all to join the class. Those who have done my class previously, they know how I conduct my classes, and those who have not done, I'll just request them to try my classes for once, so you'll see that how my classes are done, and it is going to help you really in long run, and you're going to learn a lot of things in this class. And I am done with the query session. So okay, so the last day to register for this class is 4th January. Okay, so you have 2 days left to register for this class. So 4th January is the last day to register, because it will take some time for the materials to arrive, so kit preparation will take some time. So first batch is almost full, so I'll request you all to register as soon as possible. If you want to join this class, hurry up, and I assure you, you're going to love this class, and there is a lot of things in scrapbooking that you will see in this class,
And if you have any query, my number is there in the description box. You can WhatsApp me, you can message me on Instagram. My Instagram link is also there in the description. You can message me here on Facebook also. So take care. Thank you for stopping by. Thank you for listening to me. And bye bye.